Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo a channel din Mr. Minister Tech. So a wannan ranar kamar yadda muka saba cewa mukan yi maganganu akan Pi da kuma Sidra. So a kwana biyu bamu magana akan Sidra ba, so kuma an samu tambayoyi masu ɗumbin yawa, so da ya kamata a ce kuma mun dawo domin ba wa mutane amsa. So duk da yake za mu kalli cewa Sidra ɗin so sukan canza tsari a kowane lokaci. So like kamar yadda kuke gani, in ba ku manta ba, Sidra sun cire kyamara amma still wato yanzu sun sake yin removing ɗinta bayan da suka cire suka dawo da shi. So now yanzu kun ga cikin dare ne amma kuma na yi claiming is successfully, so ma'ana hakan na nufin cewa camera is back. So Sidra camera is back still now. Za ku iya yin claiming without camera, haka za ku iya swapping without camera. So kamar da na faɗa muku dama babu wani wato permanent wato issue game da abin da ya shafi Sidra. So bai kasance wato a ce dole wato kamera ɗin nan za ta zauna ba ko kuma kamera ɗin wato za ta fita ba. Amma dai a wannan abin da za mu lura a nan shine wato Sidra suna yin updating da kuma upgrading so akan abin da ya shafi KYC ɗinsu da kuma swapping ɗinsu. So duk da haka kuma ina ƙara tabbatar muku da cewa so wannan alamomin dai da ake nuna mana, so duk da ba wai yana nufin an daina wato wa'ana KYC na physical verification ba, kamar wadda wasu suke jin tsoro suke kuma kira suna tambayan cewa wai yanzu yaushe za a rufe KYC ne da sauransu. So gaskiya babu batun rufe KYC har yanzu da Sidra, sakamakon cewa kuma har yanzu auto registration na new app wato new user da ke nan na cikin Sidra suna tafiya wato successfully. So kun ga babu yanda za a yi a ce idan har airdrop ko kuma project yana ɗaukar sababbin mutane kuma ba zai yiwu a ce kuma ya rufe KYC ba. Hanyar da dama ake ganin cewa project zai daina KYC wato ita ce hanyar da za a ga cewa an daina yin registration. So har yanzu registration is ongoing, Sidra da kuma claim da KYC duka suna tafiya. Sai dai canji da ake samu na wato ɓangaren kyamara su, wani lokacin ku ga sun cire kyamara, wani lokacin ku ga kyamarar na yi. So wannan kenan. Don haka yanzu abu mai mahimmanci da ya kamata mu duba a nan gurin wato shine mu ci gaba da yin claiming muna tarawa. Waɗanda kuma ba su yi wato KYC ɗin ba, so suna iya zuwa su yi KYC. Na ce kuma dama zan sake nuna mana hanyoyin da za mu je mai booking appointment like online kenan. Kusan to wannan bidiyon zai magana ne a kai ga waɗanda suka zo daga baya kuma suka yi tambayoyi akan yadda za su je su yi booking appointment wanda musamman garinsu babu wajen da ake KYC suna so su yi a online. So before a ce an maka KYC a online, so kana buƙatar wasu abubuwa kamar abin da ya shafi wato ka zo ka yi ɗan ƙaramin bidiyo na 30 second, ka zo kuma ka yi hoto wato na national ID card ɗinka back and front ka riƙe shi, so sai kuma ka zo ka yi wannan booking ɗin. So da farko za ku zo ku taɓa wannan 3 dot line ɗin, so kamar yadda kuke gani in kun taɓa 3 dot ɗin sai ku zo ku taɓa KYC forward. So after kun taɓa KYC forward kamar yadda kuke gani, so za ku ɗan jira ya respond kamar yadda aka saba a kowane lokaci. So za mu jira respond ɗin na KYC forward kenan. So after mun jira respond na KYC forward, so kun ga duka wannan wurare ne waɗanda wato ake dubawa wato wasu setting masu muhimmanci a cikin Sidra, irin su checking da ya shafi wato KYC ɗinka da kuma abin da ya shafi wato wato booking appointment ɗin naka, da kuma abin da ya shafi security irin passkey da sauransu. So za mu zo mu ce view appointment a nan. Misali in baka taɓa yi ba, abin da za ka shi ne za ka zo ka taɓa book appointment. So kamar yadda kuke gani idan ka zo book appointment, ina magana akan waɗanda suke tambayar inda za su yi booking. So misali mu fara da wannan kamfanin na farko, a ce a wannan kamfanin na Rimi za ka yi wato KYC ɗin kun riga kun yi magana da su a online. Yana online yana jira ka je ka yi booking. Dole sai ka masa booking ya zo ya ga request ɗinka a kamfaninsu. So sai ka zo ka taɓa booking. So in kuka taɓa booking za ka zo nan gurin ne wato sai ka zaɓi time da date. So ga date ga time ga lokacin da za ka je ka yi, sai ka zo ka danna I consider sharing my KYC date with Rimi Innovation and IO Technologies. So za ka zo limited sai ka zo ka yi masa confirmation. So kana danna booking appointment, so insha Allah za ka ga cewa directly so ka tura masa request kuma za su ga wannan request ɗin naka. So shine su kuma za su hau suna duba za su ga ka yi completing na komai.
so da za su maka approval daga online ba tare da ka je inda wato wannan kamfanin yake ba. Wannan ita ce hanyar da ake booking appointment cikin sauki ba tare da ka ziyarci kamfani ba a Sidra Chain. So na gode da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo. Haɗu da ku a next video.